అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ మరియు ఆంధ్ర మాతృభూమికి నా వందనాలు. For a girl, okay, so ఈరోజు yes, Samyuktha, you can continue, Samyuktha, please. Yes. Samyuktha, you can continue. I think this is how it happens when it is Pawan Kalyan Gari movie pre-release event, and Rana is there supporting you. I am here. Dhairanga. so this is my first experience, so I might make mistakes. Please forgive me. For a girl born and brought up in a small village back in Kerala, ఈ క్షణం ఒక డ్రీమ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ రీచ్. కానీ అసాధ్యమైనది ఇప్పుడు నిజమైంది. అండ్ డేస్ లైక్ దీస్ do not happen so often. సో పగలాని స్వరం లేకుండా నేను నా హృదయం నుండి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. నాలాంటి ఒక యాక్టర్ కోసం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇంతకంటే మంచి ఇంట్రొడక్షన్ లేదు. ఐ ఫీల్ బ్లెస్డ్. 2017లో యాదృశ్చికంగా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన నాకు ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ రీబర్త్, పరిపూర్ణ పునర్జన్మ. రిగార్డింగ్ భీమ్లా నాయక్, ప్రతిరోజు ప్రతి కాన్వర్సేషన్, ప్రతి సీక్వెన్స్, ప్రతి మంచి షాట్, ఇట్ వాస్ ఆల్ అబౌట్ ఎక్సైట్మెంట్. బట్ హౌ మచ్ ఎవర్ ఎక్సైటెడ్ ద క్రూ ఇస్, సినిమా ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చిన వరకు నాకు రిజల్ట్స్ తెలీదు. అప్పుడు రియాలిటీ చెక్ జరుగుతుంది. అండ్ దాట్స్ వెన్ కమర్షియల్ సినిమా అనే ఒక సమర్పణం ఆడియన్స్ అనే దేవులకు సమానం. ఇప్పుడు నా చేసిన క్యారెక్టరు మీకు లైక్ చేశారో లేదో నాకు తెలీదు. నాకు ఒక్క విషయం మాత్రమే తెలుసు, నేను భీమ్లా నాయక్ లాంటి ఒక్క సినిమాలో భాగమయ్యాను. అండ్ ఇట్ ఫీచర్స్ లెజెండ్స్ లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండ్ రానా గారు. అండ్ సినిమా విషయానికి వస్తే నేను చాలా ప్యాషనేట్ ఆడియన్స్ ముందుకు డెబ్యూ చేస్తున్నాను, ద తెలుగు ఆడియన్స్. Right now, I would like to thank each and everyone in the crew, to all the light boys, to everyone in the camera department, to all the technicians, to my personal team, to all my co-actors, to my directors and everyone, for all those little sweet smiles they gave me, for all those good morning that made my day and made me feel that Hyderabad could be my home. And I would also like to thank the Supreme for guiding me here to this stage, to this very moment. From getting goosebumps listening to Pawan Kalyan Garu's I am Siddhu Siddharth Roy from Kushi, to standing next to him in the same frame, from watching Rana Garu in the mighty Ballaladeva look,
and playing this soulful character opposite to him. From whistling and cheering to all the mass scenes in Alavaikundapuramalo, to being mentored by Trivikram Garu for Bimla Nayak. From falling in love whenever I listen to Sama Javaragamana, to playing Lala Bimla in high volume, driving in my hometown. From watching Kanduvandin with dreamy eyes, to being framed by Ravi K. Chandran sir so beautifully. Director Sagar sir, Sitara Entertainments, Vamsi Garu, I would also like to thank Anand Garu and Pappu Garu for helping me dub my own voice for my first Telugu film. Thank you. And Dhairyam, like how the legend Pawan Kalyan Garu quoted once, Illemo Dhuram, Asale Chikati Ghadantagaram, Daranta Gadukulu, నా చేతిలో దీపం లేదు, కానీ నా ధైర్యం ఈ కవచం, నా ధైర్యమే నా ఆయుధం. Your courage is your shield and your courage is your weapon. I hope you all love Bimla Nayak. May God bless you all. And I hope you all will love me also. Thank you. Thank you, Samyuktha. Thank you so much. Thank you. It was wonderful. Everything. And Majhi Majhilo maku